So, para sa example number 2, ang gihatag lang na given is equation like this. We have 9x squared plus 16y squared minus 126x plus 64y equal to 71. So, kinahanglan sa nato i-equate na mahimo siyang standard equation ng ellipse so that we can now identify the values of the needed values that kinahanglan nato. Okay? So, first is ato siyang i-separate. We have 9x squared minus 126x plus 16y squared plus 64y equal to 71. Okay, giseparate lang nato. So, mogamit ta og completing the square. But before we proceed sa completing the square, dapat manggod ang x squared ug y squared wala na siya numerical coefficient higher than 1 nga kauban. So, it means ato sa ni siyang i-factor out. Ipagawas si 9, factor out dahil nato, we have x squared minus 14x. Okay? Kung nanin mo siyang 14x, kay 9 times 14, we have 126. Ato lang siyang i-factor out. The same na po rin may tabo. Pagawas si 16. So, mabilin y squared plus 4y. No? Kay 16 times 4 is 64y man. Factor out lang. Okay? Next, diyan na ta magsugod sa completing the square. Okay, we have x squared minus 14x. So, atong remember, half ng 14, we have 7. And then, i-square lang natong 7. So, we have 49. The same na po dire. Y squared plus 4y, half ng 4 is 2. Squared ng 2 is 4. So, muna ni dire. Kung unsa atong gi-add dire, mao po atong add spikas. So, we have 71 plus. Remember nga nag-add tag 49, but take note sa 9. Mao lang 9 times 49 ang nabutang dire. The same ra po dire. Nag-add tag 4, but remember nga gi-factor out nato gigawas si 16. So don't forget 16. Mao nang 16 times 4. Mao ni siyang 16 times 4. Okay? Now, ang next nga itong gibuhat, gi-factor out na po din siya. Mao ni nahimo siyang x minus 7 squared. Kanipod, gi-factor out mo nang nahimo siyang y plus 2 squared. I-add mo ni tanan, we have 576. Next, para mahimo siyang standard equation ng ellipse, dapat 1 ang mahitabo. So, para mahimong 1 siya, i-divide lang nato by itself. So, we have 576. The same na po itong buhatan sa pikas, divide by 576. Kung unsa ang number nga imong i-divide dire, mao po imong i-divide sa pikas. So, muna siya na imong 1. Karon 9 over 576, imong gi-simplify, na imo siyang 64. Okay? The same na po dire, 16 over 576 is simplest form, nahimo siyang 1 over 36. So, ang imong nahitabo nga standard equation would be x minus 7 squared over 64 plus y plus 2 squared over 36 equal to 1. Mao na yung nahitabo na to nga standard equation ng ellipse. Now, kung atong lantawon, based sa ato ang equation, our major axis is horizontal since 64 is greater than 36 and 64 is under x variable. So, major axis horizontal or along x-axis, and the minor axis is vertical or along y-axis. So, we have now the values of a. A squared is 64, thus a is 8. B squared is 36, thus b is 6. So, para sa C, we have square root of a squared minus b squared. So, mula na siyang i-multip a square root. And then, we have approximately 5.3. So, now, based on our equation, we have the center nga 7, negative 2. H is natay x minus 7. It means nga h is 7. Y plus 2, it means ato ang k is negative 2. Mao na center na to is 7, negative 2. For the foci, remember, major axis is horizontal or x-axis. So, it means ang C na value nato atong idugang sa x-axis or sa H. H na to is 7. So, 7 plus 5.3 and negative 2. And 7 minus 5.3 minus 2, negative 2. So, nemo siyang F1 would be 12.3, negative 2, and 1.7, negative 2. Vertices, the same ra po sa foci, i-add lang nato or subtract sa H. So, 7 plus 8, since ang ato ang A is 8. 7 plus 8, negative 2, and 7 minus 8, negative 2.
So we have 15 minus negative 15 negative 2 and negative 1 negative 2. Co-vertices. So ang minor axis vertical or along y, so dito na punta sa k magbutang. Remain ang h. So we have 7. And then negative 2 plus unsay value ni b is 6. So negative 2 plus 6 and 7 negative 2 minus 6. So we have co-vertices na 7, 4 and 7 negative 8. So kung ato na siyang i-graph, ingani yung mahitabo. The center is 7 negative 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then negative 2 ato siyang i-connect, mao ni siya ang ato ang center. Next, foci is 12.3 negative 2. So 7, 8, 9, 10, 11, 12.3 negative 2. The same ra po dire. 1.7 negative 2. And the vertex 15, count na to na 15 negative 2 and negative 1 negative 2 mo na siyang vertex. Co-vertices 7, 4. So 1, 2, 3, 4 connect and 7 negative 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 connect, and then that would be our graph.